మతములన్నీ చేరి మంచినే బోధించే తెలిసి మెనుగవలయు తెలివితోడా మనసు మంచిదైన మతమేది చెడ్డది ఉన్న మాట తెలుపుచున్న మాట ఉన్న మాట తెలుపుచున్న మాట ఉన్న మాట తెలుపుచున్న మాట. All the religions together will teach us only good things. All of them together will convey to us only good and nothing else. One should understand these things and one should conduct himself with intelligence and knowledge and understanding. If one's mind is good, how can any religion be bad at all? This is the simple truth, the plain truth which I am communicating to you. తామరాకుపై తళతళలాడే తామరాకుపై తళతళలాడే నీటి బుడగవలే నిలుచదు దేహము బ్రతుకభిమానపు తెరల కొంపరా బ్రతుకభిమానపు తెరల కొంపరా దిగులు దుఃఖములా జజరా లోకము భజ గోవిందం భజ గోవిందం సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి కరణే నహి నహి రక్షతి కరణే భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ దివ్యాత్మస్వరూపులారా, 3 దినముల నుండి ప్రపంచ సత్యసాయి సంస్థల అధ్యక్షుల యొక్క సమావేశము నిర్విరామంగా అతి ప్రశాంతంగా కొనసాగి నేటితో సమాప్తి అయింది. This human body is like a trembling drop of water on the surface of a lotus leaf. The life itself is a bundle of attachments, and the world is full of sorrow and pain. Remember this and sing the name of the Lord, sing the name of Govinda in this context. When the end of one's life approaches, mere repetition and repeating the rules of grammar do not save him, and they do not save you when you are towards the end of your life. Remember this and repeat the name of Govinda, repeat the name of the Lord. Divyatma Swarupas, for the past 3 days, the office bearers of various organizations have been participating in this world conference which has come to an end today. నేటి ప్రపంచమున ధనము కోసమై అధికార కోసమై కీర్తి కోసమై పిచ్చివారవుతున్నారు. కానీ సాయి సంస్థల యొక్క అధ్యక్షులు తమ ఆశయముల నిమిత్తమై పిచ్చివారు కావడం అత్యవసరం. In the world of today, people are becoming mad. They are following after the wealth and after acquiring positions and after acquiring authority. This mad attachment to wealth, to position and authority is the rule of the world today. But the office bearers of the Sai organization should become mad over trying to fulfill their ideals and their ideas. ఈనాడు ప్రపంచములకు కావాల్సినటువంటిది క్రొత్త మతము కాదు, లేక క్రొత్త మంత్రం కాదు, లేక క్రొత్త సమాజం కాదు. అచంచలమైనటువంటి యొక్క హృదయము, నిర్మలమైనటువంటి మనస్సు అత్యవసరం.
What the world needs today is not a new religion, it's not a new mantra, or it's not a new tactics, but what the world needs today is a pure mind and is a clean mind. కనుక ఈనాడు అన్ని మతముల యొక్క సారము చిత్తశుద్ధి అన్నటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించడం అత్యవసరం. It is necessary for us to recognize today that purity of mind is the essence of all religions. దైవం సర్వవ్యాపకుడు, అణువునందు అణువుగను ఘనమునందు ఘనముగను తాను సంపూర్ణుడుగా ఉంటుండి లోక పరిపాలన సలుపుతున్నాడు. God is omnipresent. He is present everywhere. He is as an infinitesimal thing in all small things. He is an infinity in all large things. Thus He is ruling and controlling the whole world. అట్టి సంపూర్ణమైనటువంటి పరమాత్మని పూర్ణముగా ఎట్టివారు కూడా వర్ణించుటకు సాధ్యం కాదు. Such an infinite Lord, such an infinite Paramatma can never be described completely by anyone who has no comprehension of such a large infinity. నలుగురు గుడ్డివారు చేరి ఒక ఏనుగు యొక్క స్వరూపమును గుర్తించడానికి ప్రయత్నం సలిపి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అంగమును స్పర్శించి ఆ యొక్క అంగమును మాత్రమే వర్ణించి ఏనుగు యొక్క ఆకారం నిరూపించారు. A few blind people with a view to describe an elephant go near the elephant and each one recognizes one limb of the elephant and all of them together describing different limbs. They think that they are describing the elephant. అటునే ఈనాడు కూడాను అనేక మంది మతకర్తలంతా కూడాను ఇలాంటి ఒక్కొక్క భాగమును మాత్రమే తాము అనుభవించి ఆచరించి లోకానికి అందించి ఇది ఏ విశ్వమతమని కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చారు. In the same manner, today, the founders of many religions, each one of them recognizing one aspect of this infinite Lord, have been thinking that the aspect which they have recognized represents the universal aspect, and they have been putting forward the view that what they know, the limited knowledge which they have acquired, is universal religion. కనుక ఎట్టి మతకర్తలు విచారించి ప్రబోధించినప్పటికీ ఇది పూర్ణమైనటువంటి విశ్వమతం కానేరదు. పూర్ణ విశ్వమతమును ఎవరు కూడాను వర్ణించుటకు సాధ్యం కాదు. ఈ పూర్ణ స్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్ముని పూర్ణమతమును వర్ణించడానికి సాధ్యమవుతుంది. Whoever the founder of whatever religion it may be, it is not possible for him to describe this universal aspect of religion because it's only a part of this universal infinite aspect of religion. The only one who can describe completely this universal aspect is the Lord Himself, who is the founder of this universal religion. అదే విధంగానే ఈనాడు ప్రపంచము ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్కటిగా వారు విభజించుకొని తాను ప్రత్యేకించినటువంటి ఒక దేశం వారని వారు తెలుపుకోవటం కూడా సహజంగా ఉంటుండాలి. As in this analogy and in the same manner, today it is the practice to divide the country, to divide the whole world in so many different countries, and people belonging to one particular country describe their country and they know the country to which they belong. కానీ ఇది కేవలము వ్యక్తిగతమైనటువంటి యొక్క భావమే తప్ప సమష్టి స్వరూపమైనటువంటి విశాల భావం కానేరదు. But this is an aspect which is peculiar to a narrow feeling of an individual. This cannot be an aspect which can be ascribed to the totality of people. మనకు ఎదురుగానే కనిపిస్తున్నది ఒక గ్లోబ్. To us, it is evident here, we have a globe here. ఆ గ్లోబ్ లో ప్రపంచమంతా కూడా ఇమిడి ఉంటుండాలి. On this globe, the entire world is contained. కానీ ప్రపంచము తిరగటం లేదు, ఆ గ్లోబ్ తిరుగుతూ ఉంటుండాలి. But the world is not moving round. It is the globe that is moving round. అదే విధంగానే మన యొక్క సర్వ ప్రపంచము కూడాను ఒక భగవత్ విశ్వము అనేటువంటి ఒక గ్లోబ్ లోపల తిరుగుతూ ఉంటుండాలి. In the same manner, this entire world, in God's concept, in God's sphere, it is going round. కనుక గ్లోబ్ ఒక్కటే, కానీ దేశములు వేరువేరుగా కనిపిస్తున్నాయి. Globe is one, but we see as if the countries are different on the globe. అదే విధంగానే దైవం ఒక్కడే, మతము ఒక్కటే. ఆ ఒక్క మతము మానవ మతము. There is only one caste of humanity. There is only one religion of love. There is only one God, He is omnipresent, He is Satya Sai. In the same manner, God is only one. There is one God. Religion is only one. There is only one religion. There is only one caste, and that is the caste of humanity. There is only one religion, and that is the religion of love. There is only one God, and that God is omnipresent, and that is Satya Sai.
దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, మీరు సత్యసాయి అనగా కేవలము ఈ 5 అడుగుల దేహములకు మాత్రమే మీరు ఈ సత్యసాయి నామమును అరికట్టడానికి వీలు కాదు. Divyatma Swarupas, it is not possible for you to attribute the name of Satya Sai to this human form which is only 5 feet long. This is not right. సత్య సాయి, సత్యం పైన పవళించినటువంటి వాడు సత్య సాయి. The meaning of Satya Sai is Satya, truth. Sai is one who is resting on truth. దీనిని పురస్కరించుకొని ట్రూత్ ఈజ్ గాడ్, లివ్ ఇన్ ట్రూత్, ఆల్ ఈజ్ రైట్. It is in this context we have said that truth is God, live in truth and all is right. మేక్ అదర్స్ లివ్ ఇన్ ట్రూత్, ఆల్ షల్ బి వెల్. Make others live in truth, all will be well. కనుక మనము సత్యములో నివసించి, సత్యమును గ్రహించి, సత్యమును దర్శించి, సత్యములో లీనమయ్యేటువంటి ప్రయత్నమును పూనుకోవటమే సత్యసాయి యొక్క సంస్థల యొక్క ఆశయం. The aspirations, the ambitions of the Satya Sai organization must be understand the truth, live in truth and accept the truth. సత్యం నాస్తి పరో ధర్మ అని, సత్యస్య సత్యం అని, సత్యం యొక్క స్వరూపాన్ని అనేక విధములుగా పవిత్రమైనటువంటి వేదము ప్రబోధించింది. It has been said to us by our Vedas, Satyam Nasti Paro Dharma. There is no other righteous conduct which is other than truth. Truth is the only rightful conduct in this universe. And truth of truth, the essence of truth is the basic truth. ఇట్టి సత్యస్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మను అనేక మత కర్తలు అనేక విధములుగా భిన్న భిన్న భావములతో దేశమునకు ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. Such God, who is the embodiment, who is the personification of truth, has been projected by various founders of different religions to different countries in one form or another, in slightly different forms. చార్వాకులు ఇట్టి సత్యమును ఏమాత్రం కూడా విచారించక సత్యస్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్ముడే లేడని కూడా నిర్ణయిస్తూ వచ్చారు. A group of people who go by the name of Charvakas, they never had any faith in this kind of God. In fact, they have been preaching that such a God does not exist. జైన, బౌద్ధ మతం వారు ఈ యొక్క భగవంతుని విషయం ఏమాత్రం కూడా వారు విచారించటం లేదు. The Jains and the Buddhists, they are not spending any time, they are not making any effort to accept the existence of God. కానీ ఆదిశంకరులు మాత్రము ఇతను నిత్య శుద్ధమైనటువంటి యొక్క తత్వమని, నిర్వికారమని, స్వయం జ్యోతి అని తాను నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. But Adi Shankara has been preaching and he preached that the form of God is something which is eternally pure, which is something which has no form, which is something which is incomprehensible. ఇట్టి సంపూర్ణ శక్తి కలిగినటువంటి సంపూర్ణ స్వరూపమైనటువంటి యొక్క బ్రహ్మతత్వాన్ని అనేక మంది ఆత్మ అని పిలుస్తూ వచ్చారు. కొంతమంది రామ అన్నారు, కృష్ణ అన్నారు, ఇంకా అనేక రకములుగా క్రైస్ట్ అన్నారు, అల్లా అన్నారు. ఈ భిన్న రూపములతో భిన్న భిన్న భావముల చేత ఆరాధిస్తూ వచ్చారు. This great power, this infinite power has been named by different people in different ways. Some have called it Atma, some have called it Rama, some have called it Krishna, some have called it Christ, some have called it Allah. These are different names for this infinite power. కానీ ఇందులో ఉన్నటువంటి యొక్క గుణములు మాత్రమే మనం ప్రధానమైనటువంటి దృష్టిలో మనం చూడాలి. But we should take in the first instance only the gunas, the attributes in this particular description. ఇందులో మొట్టమొదటి నిత్యమై, నిస్సీమంబై, నిస్సంఖ్యాకములై, నిర్గుణములై, నిరుపాదములై, సమాధాది తత్వములై ఉన్నది. In these attributes, we have to recognize in the first place the fact that it is permanent, that it is not impermanent but permanent. Also that it is strong and all-powerful. Also this has no guna, it has no attribute. It cannot be described by ordinary words. నిత్యమై అనగా దీనికి ఉత్పత్తి వినాశములు లేనటువంటిదై ఉన్నది అనేటువంటి యొక్క అర్థం. When we talk of this power being permanent, what we mean is it has neither a beginning nor an end. నిస్సీమములై, దీని యొక్క గుణములను వర్ణించుటకు సాధ్యం కానటువంటిది అని. The next aspect which we have described is that it is not possible by using ordinary words to describe the attributes to power. నిస్సంఖ్యాకములు, అట్టి గుణములు ఇన్ని అని చెప్పుటకు సాధ్యం కానటువంటిది. అసంఖ్యములు అనగా సంఖ్యకు మించినటువంటివై ఉంటున్నవి. The next aspect is that such power is innumerable, is numberless. We cannot limit it and say that this is the number of aspects which we can recognize. నాలుగవది నిరుపాధ్యం అనగా ఉపాధి రహితమైనటువంటిది, ఎట్టి రూపము కూడాను లేనటువంటిది.
The next one is that it is formless. You cannot say that it has got a particular form and a basis. నిర్గుణమైనటువంటిది. The next, నిర్గుణం అనగా ఏ గుణం అనేటువంటిది ఇందులో ఏమాత్రం కూడాను చూపించడానికి వీలు కానటువంటిది. the next one is to say that no kind of attribute or a guna can be pointed out in this particular divine power. ఆరవది సమానాధికమైనటువంటిది. అనగా దీనికి సమానమైనటువంటిది కానీ దీనికి అధికమైనటువంటిది కానీ మరొకటి లేదు అని దీని యొక్క అర్థం. The last one, the sixth one, is that this is unparalleled. You cannot name something else which is either equal to this or greater than this. దీనినే దైవత్వం అని కూడా వారు విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. This has been referred to as divinity or aspect of God. అయితే ఇట్టి నిర్గుణం నిర్మలం నిస్వార్థం అయినటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని ఏ రీతిగా మనం పొందడానికి వీలవుతుంది? మనం గుణములతో ఉన్నటువంటి ప్రపంచ సంబంధమైనటువంటి వ్యామోహములతో ఉన్నటువంటి వారం కదా అని మనం సంశయించవచ్చును. But one may get a doubt, how are we who are full of gunas and qualities reach this particular divine aspect which has no gunas, which has no qualities and which cannot be described by ordinary words? దీనిని అనేక మతకర్తలంతా కూడాను నిర్గుణం నిరంజనం సనాతనం నికేతనం నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త నిర్మల స్వరూపిణం అన్నారు. Many religious founders have described this quality as having no gunas, as being extremely pure, as something which has no form, as something which cannot be described by ordinary words and terms, which has no origin, which has no end. అయితే ఇట్టి సత్యమును ప్రబోధించడానికి మతకర్తలు గాని మత గురువులు గాని అత్యవసరమే. But to teach and propagate such truth, it is necessary for us to have either religious founders or religious teachers. ఒక క్రొవ్వు ఒత్తిని మనం అంటించాలనుకున్నప్పుడు వెలుగుతున్నటువంటి జ్యోతిని మాత్రమే తీసుకుని వచ్చి క్రొవ్వు ఒత్తిని అంటించడానికి వీలవుతుంది. If you want to light a candle, you will need the assistance of another lighted candle which you can bring and light this candle. కనుక ప్రకాశవంతమై జ్ఞాన స్వరూపమై అన్ని విధములైనటువంటి అనుభవజ్ఞులైనటువంటి యొక్క మత గురువులు మాత్రమే ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి మానవుల యొక్క జీవన జ్యోతిని వెలిగించడానికి వీలవుతుంది. Thus, it is only the knowledgeable and wise leaders of religions that can come and light up these ignorant people who are generally the members of the human community. జ్యోతిక అనేటువంటి ఒక క్రొవ్వు ఒత్తి మరొక జ్యోతిక అనే క్రొవ్వు ఒత్తిని అంటించడానికి వీలు కాదు. A candle which is not lighted itself cannot light another candle. కనుక అట్టి తేజోవంతమైనటువంటి యొక్క దివ్య జ్యోతి స్వరూపులే ఆత్మస్వరూపులైనటువంటి యొక్క భగవత్ స్వరూపులు. It is only the bright, self-luminous, wise people who know the knowledge of God. It is such people who can spread this divine knowledge. అట్టి నిరాకారమై నిర్గుణమైనటువంటి యొక్క భగవంతుడు ఆకారముతో గుణములతో చేరి వచ్చి ఇలాంటి నిర్మలమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి జ్యోతిని ఈ యొక్క జీవన జ్యోతులకు అంటించడానికి కానీ ప్రకాశింపజేయడానికి కానీ దిగి వస్తుంటారు. దానిని అవతరణ అంటున్నారు. It is this formless, this attributeless God who makes the decision to appear in human form. When He appears in human form, originally a formless and attributeless God, He becomes the bright Jyoti. He becomes the source of wisdom and light, and He communicates this brightness and source of wisdom to other ignorant people. తన నిమిత్తమై తాను వచ్చడం కాదు, లోక నిమిత్తమై అవతరించడమే, నిరాకారము నరాకారములో అవతరించడమే దీనికి అవతారము అని పేరు పెట్టారు. Such formless appearance in a human form is called an avatar. An avatar is not coming for the sake of the formless God, but he comes for the sake of the ignorant people. పాలు పాల నిమిత్తమై పెరుగు కావటం లేదు. The milk is not turning into curd for the sake of milk. దానిని సేకరించేటువంటి వారి నిమిత్తమై ఇది పెరుగుగా మారుతున్నది. Milk is changing itself into curd for the sake of the people who want to use the curd and drink the curd. విత్తనము విత్తన నిమిత్తమై చెట్టు కావటం లేదు. The seed does not grow into a tree for its own sake. కనుకనే నది కూడాను నది నిమిత్తమై తాను నదిగా ప్రవహించటం లేదు. The river does not flow for the sake of the river. నదికి ఏమాత్రం కూడాను దాహము లేదు. The river is not thirsty at all. అదే విధంగానే దైవములకు ఏమాత్రం కూడాను తన ఇచ్చం లేదు. అనగా లోక సంరక్షణార్థమై ధర్మ ప్రచార నిమిత్తమై ధర్మ సంస్థాపన నిమిత్తమై తాను అవతరిస్తుంటాడు కానీ తన నిమిత్తమై తాను అవతరించడం కాదు. In the same manner, God has no desire to fulfill.
God does not come into the form of an avatar as a human form for fulfilling any of his desires. He comes as an avatar to save the world, to remove the bad in the world, for the sake of the people who are living in the world. పాలు పెరుగుగా మారటం ఎంత సహజమో మానవుడు మాధవునిగా మారటం కూడా అంత సహజమే కావాలి. For milk to change itself into curd, as natural it is for milk to change itself into curd, it should be so natural for man to become divine. సృష్టి అనగా ఈశ్వరుని యొక్క ప్రక్రియనే సృష్టి. దీనికే ప్రకృతి అని కూడా మరొక పేరు. Ishvara's actions constitute creation. This is also called by another name, nature. కనుక ప్రకృతి నుంచి వచ్చినటువంటి వారు ప్రకృతిమయులుగానే ఉంటుండాలి. ప్రకృతి స్వభావం కలిగినటువంటి వారిగానే ఉంటుండాలి. Those who are born out of nature, those who are created as Ishvara's creation, they should be like nature. They should be natural and like the nature. ప్రకృతి అనగా కేవలం పంచభూతముల యొక్క సంబంధమని మనం భావించరాదు. We should not think that nature, the natural environment which we see, is a mere conglomeration of the 5 elemental substances. ఇది దైవముల యొక్క గుణము ప్రతిబింబములే. These creations in nature, they are reflections of God's will. They are not mere conglomerations of lifeless basic elements. కనుకనే దీని రసో వయసహ అని రసం నుంచి వచ్చినటువంటి వారు రసస్వరూపులే కావాలి, కానీ నీరస స్వరూపులు కారారు. This is why God's creation have been described as people who are full of life force. What comes out of the divine strength, the divine force, they should be full of living force. సత్యము నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ జగత్తు సత్యస్వరూపమే కావాలి. This world which has emanated as a creation from the very truth of truth, that should be truthful and full of truth. బ్రహ్మం నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ ప్రకృతిమయమైనటువంటి మానవుడు బ్రహ్మ భావంలే కలిగి ఉంటుండాలి. All created beings, all men who come from Brahman, they should reflect the glory of Brahman. కేవలం మానవులనగా ఆకార రూపంలో మాత్రమే మానవులు అని చెప్పుటకు వీలు కాదు. ఈ గుణ సహితమైనటువంటి బ్రహ్మ గుణములు కలిగినటువంటి వారే మానవత్వానికి అర్హులని కూడా చెప్పుటలో సందేహం లేదు. By mere human form, one cannot be called a human being. It is only when that human form has got the divine qualities which are derived from the fact that they are created by Brahman, then he will be entitled to be called a human being. కనుక మనం కేవలం మానవులని మాత్రమే మనం పిలువబడుతున్నాం, కానీ మానవులము కావు. మనం కూడా దైవస్వరూపులమే. దైవం నుంచి వచ్చినటువంటి వారు దైవస్వరూపులమే, కానీ అన్యులము కాదనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని కూడా మీరు గుర్తించి వర్తించడం అత్యవసరం. We think we are human beings. We are under the illusion that we are just ordinary human beings. This is not so. We have emanated from divinity, and we should recognize that whatever emanates from divinity has got divine qualities in it. You should recognize the truth that you have emanated from divinity and you have divine qualities in you, and you are not mere human beings. మన రూపం మనకు చూచుటకు వీలు కానటువంటి సమయం నందు మనం ఎదురుగా ఒక అద్దమును పెట్టుకుంటుంటాం. When it is not possible for us to look at our own form, what do? We hold a mirror in our front and we try to look at our own form in the mirror. అదే విధంగానే మన యొక్క సాత్విక గుణములు, మన యొక్క దివ్యతత్వము మనం చూచుటకు వీలు కాదు కనుక ఇలాంటి సమావేశములు, సత్సంగం అనేటువంటి ఒక అద్దమును పెట్టుకుని తద్వారా మన యొక్క స్వస్వరూపాన్ని దర్శించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. In the same manner, we are not able to see our natural self, our sattvic qualities. The divinity in us is not easily visible to us. So, we go into a congregation like this. We use the congregation, the satsang, as a mirror in which we can see the divine reflection of ourselves. జగత్తులో మనం చూచుటవన్నీ, వినుటవన్నీ కూడాను మన అంతర్భావముల యొక్క ప్రతిబింబములే. All that we see in the world, all that we listen to in the world, they are simply reflections of our own inner thoughts. ఇట్టి సద్భావమును మనం కొంతవరకు యోచించి విచారించిన సమయం నందు మన స్వస్వరూపాన్ని మనం చూడడానికి అర్హులమవుతాం. When we give some thought to such good ideas, and when we give some thought to these basic principles, then to some extent we will be able to realize and see our natural self. ఆవరించినటువంటి మనసు యొక్క మాలిన్యమును మనం శుభ్రము చేయక 10 పర్యాయములు స్నానం చేసినప్పటికీ మనం మాలిన్యులుగానే ఉంటున్నాం. The impurity that has got a coating on your mind, if you don't remove that impurity on your mind, yet go and take a bath 10 or 15 times, you will continue to remain impure because your mind is impure. కనుక ఇట్టి సమావేశములన్నీ కూడాను మనస్సును పరిశుద్ధపరిచేటువంటి యొక్క ప్రక్రియలుగా మనం విశ్వసించడం అత్యవసరం.
So it becomes very necessary that such congregations, participating in such congregations is a process by which we bathe and clean our mind. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, ఈనాడు యావత్ ప్రపంచమంతా కూడాను ఒక ప్రశాంతి నిలయం లోపల అన్నదమ్ముల వలె అక్క చెల్లెండ్రు వలె కలిసిమెలిసి మెలగాడటం, ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి దృశ్యాన్ని మనం యావత్ ప్రపంచానికి కూడాను పంచటం, ఇది సరైనటువంటి అవకాశము. ఇలాంటి అవకాశంను పురస్కరించుకొని మీరు కార్యకర్తలుగా కంకణం కట్టి మన పవిత్రమైనటువంటి ధర్మ ప్రచారమును గావించేటువంటి దాంట్లో మీరు ప్రసిద్ధులు కాంచాలి, ఆదర్శప్రాయాలుగా నిలిచాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Divyatma Swarupas, that today the whole world has assembled in Prasanthi Nilayam as brothers and sisters is a sight for people to see, and this is a sacred site which you should propagate and let other brothers and sisters in the world recognize the importance of this site where the whole world has assembled here. This is a proper opportunity for you to train yourselves to see the good and propagate these ideals to others in the world. ఆదర్శప్రాయాలుగా ప్రవర్తించవలసినటువంటి మీరు ఒక్క క్రమశిక్షణ మాత్రమే యావత్ ప్రపంచమును కూడా నియమించుకోవటం అత్యవసరం. Those of you who have to set an example to the rest of the world as ideal citizens, you have to propagate the necessity for one common accepted discipline amongst all of you. మన భావములు వేరుగా ఉండవచ్చును, మన ఉద్దేశములు వేరు కావచ్చును, మన దేశములు వేరు కావచ్చును, మన మతములు వేరు కావచ్చును, మన భాషలు వేరు కావచ్చును, కానీ సాయి యొక్క ఆశయం మాత్రం వేరు కానేరు. Our ideas may be different, our ideals may be different, we may belong to different countries, our religions may be different, our languages may be different, but Sai's ideals cannot be different, they are one and only one. కనుక సాయి సంస్థల అధ్యక్షులైనటువంటి మీరు సాయి ఆశయాన్ని యావత్ ప్రపంచమునకు ఒక్కటిగానే విశ్వసించి ఆచరింపజేయటం అత్యవసరం. But those of you who are members of the Sai organizations should have belief and should have faith that Sai's ideal is only one, and when you teach to the rest of the citizens in the world, you should teach it as one and not as many. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. There is one small example for this. మన భారతదేశం నందు పవిత్రమైనటువంటి ప్రశాంతి నిలయం నందు పురుషులు వేరు స్త్రీలు వేరుగా కూర్చోవటం, ఇలాంటి సమావేశం లోపల ఎవరి పనులు వారు మాత్రమే చూసుకోవటం, ఎవరి కర్తవ్యాన్ని వారు మాత్రమే నిర్వహించడం, ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటున్నాయి. In this country of ours, in Bharat, in the sacred precincts of Prasanthi Nilayam, it is customary and it is the tradition that men sit separately, women sit separately. Each group looks after the work that is assigned to them and they do not mix with each other. ఇది సాయి యొక్క సాంప్రదాయమై ఉంటున్నాయి. This is the tradition in the Sai organizations. అదే విధముగానే అమెరికా ఎందుకు కానీ, సౌత్ ఆఫ్రికా ఎందుకు కానీ, జర్మనీ ఎందుకు కానీ, ఇటలీ ఎందుకు కానీ అనేక దేశస్తులంతా ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇదే క్రమశిక్షణను ఆయా దేశం నందు కూడా పాటించడం అత్యవసరం. In the same manner, whether it is in America or South Africa or Germany or Italy, in every other country, it is necessary for us to observe the same discipline in every other country. కానీ ఆయా దేశములందు ఆయా రీతిగా జరగటం లేదు. ఆడామగలు ఇద్దరు కూడా చేరిపోవటము, అనేక రీతిగా అసభ్యంగా ప్రవర్తించటము, మధ్య మధ్యలో లేయటము, మధ్య మధ్యలో రావటము, ఇలాంటివంతా సంభవిస్తూ ఉంటుంటాయి. అలాంటివి సాయి సంస్థలకు ఏమాత్రము సంబంధం కానేరు. But such discipline is not being observed in those countries. They come in a haphazard manner. Men and women mix together. They get up during the conference or during the bhajan and they walk away and they do all kinds of things which are not permissible in such an organization, and that can never happen in a Sai organization. సత్యసాయి సంస్థలని పేరు పెట్టుకున్నటువంటి వారు సత్యసాయి ఆశయాలను సరైనటువంటి లక్ష్యంలో పెట్టుకోవటమే సత్యసాయి సంస్థల యొక్క ఒక సగౌరవం, దీనికి అధికారం. Those who have taken the name of a Satya Sai organization, it becomes essential and necessary that they should also adopt the ideals of the Satya Sai organization. ఈ విధంగా స్త్రీ పురుషులు కలిసి ఉండటం అనేటువంటిది, వేరువేరుగా ఉండటం అనేటువంటి మా దేశంలో వీలు కాదే అనేటువంటి వారు సత్యసాయి సంస్థలు స్థాపించిన అవసరం లేదు. మాకు అట్టి సంస్థలు కూడా అక్కర్లేదు. Such of those who feel that men and women to be separate and men and women to do their work without mixing with each other is not possible in their respective countries, they need not join the Satya Sai organizations. We do not want such people
in the Satya Sai organizations. ఏదో కొంతకాలమైనా కూడాను ఒక 10 నిమిషములైనా కూడాను ఈ యొక్క ఇంద్రియముల తత్వంలో ఏమాత్రం కూడాను సంబంధం కాకుండా నిశ్చలంగా నిర్మలంగా కూర్చొని భగవత్ చింతన గావించుకునేటువంటి ఈ సత్సంగములు యందు కూడాను ఇంద్రియములు ఉద్రేకపరిచేటువంటి యొక్క ప్రవర్తనలు జరపడం అనేటువంటిది సంస్థలకు ఏమాత్రం కూడాను సరి అయినటువంటిది కాదు. If one is not able to control for a few minutes, for 10 or 15 minutes, and participate in such an activity which will not excite sensory pleasures and sensory organs, if you cannot do that, then there is no point in participating in such a divine meeting. కనుక పాశ్చాత్యులైనటువంటి వారు ఇక్కడ చేరినటువంటి సంస్థల యొక్క అధ్యక్షులు కూడాను నేటి నుంచి అట్టి క్రమశిక్షను ఆచరణలో పెట్టడానికి తగినటువంటి శ్రద్ధ వహించాలని కూడా నేను ఆశిస్తున్నాను. Particularly Westerners and those leaders of the Western organizations who have assembled here, I am hoping that at least from today, when you go back, you will put these ideals into practice in your centers. ఇలాంటి సంస్థలు కేవలం సత్యసాయి యొక్క పేరు ప్రతిష్టల నిమిత్తమై స్థాపించినటువంటివి కాదనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా గుర్తించాలి. One should also recognize that such organizations are not established merely for propagating and publicizing the name of Satya Sai. అయితే నేటి ప్రపంచం లోపల అనేక రకమైనటువంటి సంస్థలు ప్రారంభమై తద్వారా ఆస్తికత్వం అనేటువంటిది అడుగంటిపోయి నాస్తికత్వం చేయటం చేతనే ఇలాంటి సంస్థలు కట్టుదిట్టములుగా పెట్టి ఏ కొంతమంది అయినా కూడా దేశవ్యాప్తిని గావించి విశ్వవ్యాప్తిని గావించి ఈ సరైనటువంటి ఆశయాలను విజృంభింప చేయడానికి కలిగినటువంటి యొక్క ఉత్సాహాన్ని అందించేటువంటి నిమిత్తమై ఈ సంస్థలు స్థాపించాం. Unfortunately, in the world today, many such organizations have come up. Many such organizations have not been caring for discipline, and by the indiscipline which they propagate, they have ruined belief in God. They have removed theism and they have propagated atheism. In order that such a thing should not take place, we have established these ideals and we enforce strict ideals and discipline in the Satya Sai organizations. ఇప్పుడు సత్య సాయి యొక్క సంస్థలు కాకుండా మరొక పేరుతో ఒక సంస్థ జరుగుతున్నది అనుకోండి. ఆ సంస్థల్లో కొంత అసభ్యమైనటువంటి కొంత అధర్మమైనటువంటి కార్యములు జరుగుతున్నప్పుడు సత్యసాయి సంస్థల వారు పోయి ఏమిటయ్యా నీవు ఇట్లా చేస్తున్నావా అని అడిగేటువంటి అధికారం లేదు. ఆ విధంగా అడిగినప్పుడు ఆ సంస్థల వారు హూ ఆర్ యూ, నీవెవరని ప్రశ్నించవచ్చును. కనుక మనకు అధికారం ఉండదు. అధికారము కొంతవరకును అట్టి పెడమార్గం పట్టనివ్వకుండా సరి అయినటువంటి సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో పెట్టేటువంటి నిమిత్తమై ఇలాంటి సత్యసాయి సంస్థల యొక్క క్రమశిక్షణను ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక మార్గంలో నియమిస్తూ వచ్చాం. Let us take the instance of some other organization doing some improper things or incorrect things. Then the members of the Satya Sai organization cannot go and tell them, you are doing improper things, you are doing incorrect things. They will turn around and ask you, who are you? How have you the right to tell us that you are doing improper things or incorrect things? So, the members of the Satya Sai organization, in order that they may acquire the right to correct improper and incorrect things in other organizations, should discipline themselves first. That's the reason why we have laid down a strict code of conduct and discipline for the members of the Satya Sai organization. పెడమార్గం పట్టినటువంటి వాటిని సరి మార్గం లోపల తెప్పించేటువంటి నిమిత్తమై కొంతవరకును అధికారం కూడా ఉంటుండాలనేటువంటి నిమిత్తమై ఈ సత్యసాయి సంస్థ అనేటువంటి పేరు ప్రత్యేకంగా పెట్టామే కానీ సత్యసాయి నిమిత్తమై కాదు. In order that we may have an opportunity of correcting incorrect organizations and setting right, putting them along the right path. If they are not going along the right path, we have established the Satya Sai organizations and we have laid down a code of conduct. సత్యసాయి సంస్థల యొక్క సభ్యులకు కానీ లేక అధ్యక్షులకు కానీ సత్యసాయి ఆశయాలను సరి అయినటువంటి యొక్క క్రమశిక్షణలో నడిపేటువంటి అధికారమే దీనికి సరి అయినటువంటి యొక్క అధికారం. The right for you to go and correct someone else will come to you only when you observe the discipline, either as a member or as an office bearer of the Satya Sai organization. When you observe the discipline, you will get the right to go and tell someone else what the right thing is. సత్యసాయి సంస్థలనే అమెరికా ఎందుకు కానీ కొంత మెక్సికో ఎందుకు కానీ ఇంకా వేరే వేరే ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క దేశములు ఎందు సాయిబాబా సెంటర్స్ అని పెట్టుకున్నారు. The same organization, Satya Sai organization, consisting of devotees of Satya Sai, in some countries like America, they would like to call them as Sai Baba centers. కనుక సాయిబాబాకు సత్యసాయిబాబాకు ఎట్టి భేదములు లేవు. లేకపోయినప్పటికీ సాయిబాబా అనేటువంటి దేహము దాని యొక్క సంస్థలు వేరుగా ఉంటున్నాయి. సత్యసాయి అనేటువంటి దేహము దాని యొక్క సంస్థలు వేరుగా ఉంటున్నది. కనుక ప్రపంచ రీతిగా మనం విచారణ జరిపినప్పుడు సాయిబాబాకు సెంటర్కు సత్యసాయి సెంటర్కు భిన్న భేదములు ఏర్పడుతుంటాయి.
As the bodily human form, Sai Baba is different, and in human form, Satya Sai Baba is different. Therefore, if you call the Satya Sai center a Sai Baba center, then there is likely to be some mixture and some confusion. There are centers which call themselves Sai Baba centers, but centers which are adhering to Satya Sai Baba should call themselves Satya Sai Baba centers. ఇప్పుడు సాయిబాబా సెంటర్స్ అని పెట్టుకుని అనేక రకమైనటువంటి యొక్క ప్రచార ప్రబోధనలు జరుపుతుంటారు. వారిలో మనం ఐక్యమైపోయి వారి యొక్క మంచి చెడులు మనం విమర్శించడానికి ఏమాత్రం మనకు అధికారం ఉండదు. Many people call themselves a Sai Baba center and they go on doing whatever they please to do. We will not have the right to go and tell them this is what you should do or this is what you should not do. సత్యసాయి సెంటర్ అని పెట్టుకున్నటువంటి వారి దగ్గర వెళ్లి మనం ధైర్యంగా ఆ మంచి చెడ్డలను విమర్శించి వారి సరైన మార్గంలో కొంతవరకు నడిపింపజేయడానికి కూడా అధికారం ఉంటుంటారు. But if there is an organization which calls itself a Satya Sai center, then other members of other Satya Sai centers will have the right to go and tell them, you have the name of Satya Sai and you should not do these things, you should follow our code of conduct. కేవలం అధికార నిమిత్తమై కూడా ఇది స్థాపించడం కాదు. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సన్నిహిత సంబంధమును చేర్చుకోవడం చేతనే వారిని మంచి మార్గంలో ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అందించే నిమిత్తమై ఈ రకమైనటువంటి కొన్ని పద్ధతులు అత్యవసరం. Again, it is not only to get the right and power that we are insisting on a certain name. It is with a view to bring them together, to make a feeling of all of them belonging to one group. That is why we are insisting that a common name should be had. ఒక సంస్థలో మరొక సంస్థల వారు లీనం కావటం కానీ, చేరటం కానీ, కూరటం కానీ, ఒట్టి సంస్థల యొక్క సంబంధమైనటువంటి బాంధవ్యాలు కల్పించుకోవటం కానీ ఇది సరైనటువంటిది కూడాను కాదు. For members of one organization to go and join another organization or bring people who belong to some other organization into our organization and mix like that is also not the right thing to do. సేవ ఎందు మాత్రము ఎట్టి భేదభావములు లేకుండా నడుమొంచి పనిచేసేటువంటి దాంట్లో సత్యసాయి యొక్క సభ్యులు కానీ కర్తలు కానీ దీనికి సంసిద్ధులై ఉంటుండాలి. If it is a matter of serving human beings, if it's a matter of seva and giving service, all members of the Satya Sai organization should be ready without making any distinction to serve as one group of people. సేవ చేసేటువంటి విధానం లోపల ఎట్టి మార్పులు కూడా మీరు మనసును ఉంచుకోనుక సమత్వం చేత సర్వులు కూడా భగవంతుని బిడ్డల వలె భావించి వారికి మీ చేదోడు వాదోడు కూడా అత్యవసరంగా మీరు అందించాలి. While doing service, while giving seva, do not have any differences. Regard all human beings as children of God and you should help them, give them a helping hand as one group of people, regarding them all as children of God. ఈనాడు దేశములకు క్రమశిక్షణ అత్యవసరం. Today, for every country, discipline is absolutely essential. ఈ క్రమశిక్షణ కోల్పోవడం చేతనే మన సత్కర్మలు అనేటువంటి దానిపైన విశ్వాసం కోల్పోతున్నాం. Having lost discipline, we are now losing faith in what we call good work. కనుకనే మనకు క్రమశిక్షణ అనేటువంటిది మన యొక్క కర్తవ్యమైనటువంటి కర్మగా భావించుకొని మన యొక్క జన్మకు సరైనటువంటి యొక్క మార్గమని భావించుకొని ఈ క్రమశిక్షణను మనం పాటించుకుంటూ పోవాలి. We should regard discipline as our primary duty. We should regard discipline as the first thing which is necessary for our life. In that context, we should move forward. డిసిప్లిన్ లేకపోతే డివోషన్ లేదు, డివోషన్ లేకపోతే డ్యూటీ చేయలేము. Without discipline, you cannot get devotion. If you have no devotion, you cannot do your duty. కనుక డిసిప్లిన్, డివోషన్ అండ్ డ్యూటీ దీని డకారత్రయములు అనేటువంటి దాన్ని ఉపనిషత్తుకును దా 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 అని బోధిస్తూ వచ్చింది. These three, discipline, devotion and duty, these three words which begin with one letter D have been taught to us by Upanishads as three important aspects of one's life. కనుక మనము ఇలాంటి కార్యకర్తలుగా ఉన్నటువంటి వారంతా కూడాను పవిత్రమైనటువంటి దేశ సేవ, సమాజ సేవ ఎందుకు కూడాను యావత్ ప్రపంచమును కూడాను ఒక్క ఇల్లుగా మనం విశ్వసించి భావించి మన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడం ప్రధాన లక్ష్యంగా మీరు ఊహించాలి. All of you who are office bearers and who are concerned with these Satya Sai organizations should regard this sacred world as one home in which all of us are living, and you should be able to do your duty in that context. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, మనము అనేక రకములుగా మనం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రవేశించి అనేక సత్కర్మలు ఆచరిస్తూ సమాజ సేవలు సలుపుతూ కొన్ని సమయం నందు మానవుల యొక్క మాయ అనేక తీవ్రమైనటువంటి రాతిగా ఊహించి వారిని ఆవరించి అనేక పెడమార్గములు పట్టిస్తూ ఉంటుంటారు.
Divyatma Swarupas, we want to do many things in this world. We want to take to spiritual path and achieve several things. But in that attempt, man's illusion covers him so much and he is led into Maya and he thinks of so many different things as branches to his attempts. డెత్ ఈజ్ స్వీటర్ దాన్ ది బ్లైండ్నెస్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ అని ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటిది ఈ మాయ ఆవరించడం చేత ఎట్టి వారినైనా కూడాను కొన్ని క్షణములు యందు కొంత చలనం కలిగిస్తుంది. Death is sweeter than the blindness of ignorance. Ignorance causes illusion. Illusion is Maya. When Maya comes over you, even very strong-minded people, they get into terrible confusion and they are made to do various things. సత్యసాయి యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి వారు చాలా తక్కువ మంది. People who have recognized the aspects of Satyasai are very few in number. సత్యసాయి సంస్థల్లో ప్రవేశించినటువంటి వారు చాలా అధిక మంది. Those who have joined the Satyasai organizations are quite large in number. దీనిలో ప్రవేశించినటువంటి వారిలో కూడా నువ్వు తెలుసుకున్నటువంటి వారు చాలా తక్కువ మంది. Even amongst those who have joined the Satyasai organizations in large numbers, those who have understood the aspects of Satyasai are very few. నిజంగా సత్యసాయి యొక్క తత్వాన్ని సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వారైతే కొన్ని రకమైనటువంటి ఆపోహలకు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు స్థానం ఇవ్వటకు వీలు కాదు. Truly, if they have understood and if they have recognized the aspects of Satyasai, there will be no room, there will be no place for certain types of doubts and hesitations. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. There's one small example for this. గడిచిన 3 నెలల నుంచి కార్పస్ ఫండ్ అని చెప్పి సత్యసాయి హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ వారు చేస్తూ వచ్చారు. For the past 3 months, the Satyasai Trust people, for purposes of health and education, they have been organizing what is called the Corpus Fund. దీనిపైన అనేక రకములైనటువంటి యొక్క ఆపోహలు కలిగి కొన్ని అభిప్రాయముల చేత భిన్న అర్థములుగా భావించి దానిని నానార్థములుగా పెంచి అనర్థములు మాత్రమే స్వీకరించినటువంటి వారు అనేక మంది. About this, there are several people in whose minds many doubts have arisen and many ideas have come. They have given place to misunderstanding and they started misinterpreting what is being done. ఇందులో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలనుకున్నప్పుడు నేను ఇటువంటి బహిరంగ సగంలోనే చెప్పడం అత్యవసరమైనటువంటిది, ఇది అవసరమైనటువంటిది యొక్క భావం చేత నేను ఉచ్చరిస్తున్నాను. ధనములకు సత్యసాయికి ఎట్టి సంబంధము లేదు. ఈనాడే కాదు, నాటి నుంచి నేటి నుంచి ఏనాటికైనా కూడాను ధనములకు సత్యసాయికి ఎట్టి సంబంధము లేదు. ఈ తుచ్చమైనటువంటి ధనము సత్యసాయికి ఏమాత్రం కూడా ఆశించడు. Because I regard it as necessity that all of you should understand this, I am uttering this in this public meeting. There is no kind of connection, there is no relation whatsoever between money and Satyasai. Satyasai's aspect is such that he will never have anything to do with money. సత్యసాయి యొక్క 50వ సంవత్సరం జన్మదినోత్సవం నిమిత్తమై ఇంత ధనమును ప్రోగు చేయుచున్నారనేటువంటి యొక్క దుర్వార్తలు కూడా అనేక రకములుగా పెరిగిపోయినాయి. In many ways, people have been spreading bad rumors that so much money is being collected for celebrating the 50th birthday of Satyasai. సత్యసాయి 50వ జన్మదినోత్సవమునకు ధనమునకు సంబంధం ఏమున్నది? What is the relation between 50th birthday of Satyasai and money? ఈ యొక్క ధనమునకు సెంట్రల్ ట్రస్ట్ గాని లేక సత్యసాయి జన్మదినమునకు కానీ ఎట్టి సంబంధము లేదు. Between this money which we are talking of and Satyasai's 50th birthday or the central trust, there is no relation whatsoever. వేలాది సేవాదలను వేలాది వాలంటీర్స్ అంతా వచ్చి వారి వారి కార్యములు వారు చేసుకుంటూ వారి వారి స్థానంలో వారు పరిశుభ్రపరచుకుంటూ ఇంకా ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి యొక్క అనేక కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొని శ్రమదానం చేత గుణదానం చేత ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి సుందరమైన మందిరంగా నిర్మిస్తూ వచ్చుతున్నారు. కానీ ధనము చేత ఏర్పడేటువంటి కార్యములు కాదు ఇవన్నీ కూడా. Thousands of members of Sevadal, thousands of volunteers in large numbers have been coming, and with Sramadan, with Gunadan, with various kinds of effort on their part, which is purely voluntary, all this decoration, all these changes and all these constructions have been done. What you see before your eyes, the construction and the decoration could never have been done with any amount of money. ఒక్క నయా పైసా కూడా నువ్వు సత్యసాయి జన్మదినోత్సవానికి ఏమాత్రం కూడా నువ్వు దానిని వినియోగించడానికి వీలు కాదు. It is not possible to use even 1 naya paisa out of this collection in regard to the 50th birthday of Satyasai. ఎందుకనగా భారతదేశం నందు యువకులైనటువంటి వారు అనేక పెడమార్గములు పట్టి మన యొక్క భారతీయ సంస్కృతిని
పునరుద్ధరింపజేయడానికి ఏమాత్రం కూడా కంకణం కట్టుకోక వెనుకంజ వేస్తున్నటువంటి ఈ సమయం నందు విద్యార్థులను ఉత్సాహపరిచి భావి భారతోద్ధారకులుగా తయారు చేయాలనేటువంటి యొక్క సత్సంకల్పం చేతనే ఈ విద్యా మందిరములు ఈ వైద్యాలయముల యొక్క తత్వాన్ని సెంట్రల్ ట్రస్ట్ వారు కొంతవరకు విచారణ చేసి దానికి ప్రత్యేకంగా ఒకటి హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ అని పెట్టి వారి ద్వారా దీనికి తగినటువంటి యొక్క ప్రబోధన సలుపుతూ వచ్చారు. The members of the Central Trust have felt that the young people, the young students in the country today are in such a deplorable condition and that their condition needs to be improved. So, the members of the Central Trust have thought that we should make an effort in line with Satya Sai's ideals and take some effort in education and health and see that these young people are put on the right path for the sake of the country. నైతిక భౌతిక ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక మార్గములు యందు మన యువకులంతా కూడాను కొంతవరకు ఉత్సాహపరిచి మన యొక్క సంస్కృతిని వారి ద్వారా కూడా అభివృద్ధి గావించుకునేటువంటి ప్రయత్నం కూడాను వారి యొక్క సత్సంకల్పం. It is the desire of the members of the Central Trust to promote moral, intellectual and spiritual aspects in the minds of these young people, thereby use those young people to propagate and resuscitate the ancient culture of this land. సాయి ఆశించినటువంటిది గుణధనమే కానీ ఈ తుచ్చ ధనము కానేదు. What Sai wants to have is the wealth of gunas. It is not the wealth of this miserable money. సత్యసాయి సంస్థలకు కూడాను ధనముతో ఎట్టి అవసరం కూడాను ఉండదు. Even for the organizations, the Satya Sai organizations will not need sums of money. భజన జరుపుతున్నారు, నగర సంకీర్తన జరుపుతున్నారు, సమాజ సేవ జరుపుతున్నారు, హాస్పిటల్లో వెళ్లి సేవలు జరుపుతున్నారు. దీనికి ధనం ఎందుకు? గుణము, దానికి తగినటువంటి శరీర బలము, ఈ రెండూ స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. ఇచ్ఛాశక్తి క్రియాశక్తి గట్టిగా ఉంటున్నప్పుడు ఇంక అన్ని విధమైనటువంటి ఇలాంటి సత్కార్యం చేయటంలో ఏ విధమైనటువంటి ధనంతో సంబంధం ఉండదు. You are participating in bhajans, you are participating in Nagar Sankirtan, you are going and serving the sick and the needy in the hospitals. Why do you want money for a bhajan? Why do you want money for a Nagar Sankirtan? Why do you want money for serving the sick people in a hospital? For such thing, you only need good qualities and you also need to some extent physical strength. If you have good qualities and physical strength, you can do all these things. Why do you need money for this? కొన్ని సంస్థల వారు కూడాను ఇలాంటి సత్కర్మల నిమిత్తమై ధనం అవసరమని కూడాను ప్రోగు చేసుకుంటూ ఉండేటువంటి వారు కూడాను లేకపోలేదు. It is not as if there are not some associations, some organizations who say that money is needed for these activities and they do collect money. ఇది కేవలం సత్యసాయి సంస్థలకు అపకీర్తిని గావించుకునేటువంటి సంస్థలుగా రూపొందుతున్నాయి. Such actions on the part of some organizations are only bringing disrepute to the Satya Sai organizations. సత్యసాయి ఆశయాలకు సంబంధించినటువంటి 10 సంస్థలు ఉండినప్పటికీ చాలు. ఎందుకు ఈ 100 సంస్థలు 1000 సంస్థలు కూడా మాకు అక్కర్లేదు. Even if there are 10 Satya Sai organizations who follow strictly and closely the ideals of the Satya Sai, that is enough. Why do we want hundreds and thousands of organizations who do not accept and put into practice the ideals of Satya Sai? గంగగోవు పాలు గంటెడైన చాలు, కడవడైన నీల కరవు పాలు అన్నారు. The milk of a sacred cow is good and enough even if you have one spoonful of it. What is the use of having a pot full of milk of a donkey? బ్యారెన్స్ ఆఫ్ డౌంకీ. ప్రొద్దున కొంతమంది సలహాలు ఇచ్చేటువంటి వారు కూడా కొన్ని సలహాల చేత వారి ఉత్సాహమైనటువంటి ఉద్దేశములను అందిస్తూ వచ్చారు. This morning, several of the delegates who wanted to give their opinions and their advice, by their enthusiasm, they came forward and they gave their opinions and advice. నారాయణ సేవ నిమిత్తమై మనం అనేక రకములుగా కొంత ప్రోగు చేసి బీదలకు దరిద్ర నారాయణలకు పంచటము, అన్నదానం చేయటము అత్యవసరమని కూడా వారు కొంత సలహాలు ఇచ్చారు. It has been said in the morning that for the sake of conducting Narayana Seva, it is necessary for collecting some money or collecting some food and distribute it to the poor people. ఇది చాలా అవసరం. లోకంలో బీదవారైనటువంటి వారు ఎవరుంటున్నారు? లోకంలో ధనవంతులైనటువంటి వారు ఎవరు? This is very necessary. Who are the poor people in this world? Who are the rich people in this world? Who is the richest man in this world? He who has much satisfaction is the richest man. Who is the poorest man in this world? He has much desires. He is the poorest man. కనుక బీదవారికి దరిద్ర నారాయణ సేవ అంటున్నారు, పూర్ ఫీడింగ్ అంటారు. కానీ ఆ పదములు కూడా సరిగా లేదు. ఇది ఇంగ్లీష్ పదంలో చాలా తప్పైనటువంటి పదము, ఫీడింగ్ ఆఫ్ పూర్ అని.
When we talk of Narayan Seva, we use the word poor feeding. This is not a correct way of describing. ఫీడింగ్ చేస్తున్నాం, దాన్ని కూడా పూర్గా చేయటమా? ఎంత దరిద్రం! We undertake to feed people, and even that we say it's poor feeding. Are we going to feed them in a poor manner? We feed the poor people. It is the feeding of the poor. కనుక దీనిని చేయటం అత్యవసరమే. కానీ అలాంటి ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి వారు సంస్థల్లో అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి ఏ 10 మందో ఏ 5 మందో చేరి దాన్ని చేయడానికి ప్రయత్నం చేయవచ్చును. కానీ 10 మంది దగ్గరికి అంతా కూడా చేతులు చాపి బిచ్చమాడటం ఎందుకు? This is very necessary, but it could be done by the office bearers, by the important persons in the organization, 10 of them coming together and collecting the necessary wherewithal. But why should we go and beg a large number of people for doing this good and necessary act? సత్యసాయి యొక్క సమావేశంలో చేరినటువంటి సభ్యులంతా కూడా బిగ్ బెగ్గర్స్ అని చెప్పినటువంటి పదం మాత్రం తేకూడదు. Never bring the reputation of saying that members of the Satya Sai organization are all big beggars. కనుక మనం ఇంటింటికి వెళ్ళి కానీ లేక ఒక బలవంతంతోనైనా కానీ మనం ధనమును ప్రోగు చేసుకునేటువంటి విషయంలో మాత్రం సత్యసాయి సంస్థలు ఏమాత్రం కూడా అడుగు వేయకూడదని కఠినమైనటువంటి శాసనం. It is a very strong statement that none of the Satya Sai organizations or members of the Satya Sai organization should go from house to house collecting and asking for money. దీనిలో మీకు అలాంటి ఉత్సాహమే ఉంటున్నటువంటి సమయం నందు ఒక చిన్న సలహాను కూడా నేను అందించడానికి ఉత్సాహపడుతున్నాను. If you have so much enthusiasm about this aspect, I wish to give you a small advice. ఒక పర్యాయము 10 సేర్లో లేక 20 సేర్లో బియ్యం ఇచ్చి నీవు వండించి వారికి పెట్టుటకు శక్తి లేకపోవచ్చును, లేక ఆ సమయం సరైనటువంటిది కాకుండా ఉండవచ్చును. It is possible that you may not be able to bring about 10 shares or 20 shares of rice at one instant of time, or it may be that that's an improper time when you can find so much rice to feed people. నీవు పలికేటువంటి పలుకు దరిద్ర నారాయణ సేవ అని. What you say is that you are feeding the poor people or Daridra Narayan Seva. నారాయణునిగా ఎవరు? దైవస్వరూపుడు. The word Narayana there represents the embodiment of God. నీవు నిత్యము కూడాను నీ యొక్క ఆరాధన మందిరం నందు దైవముకు కొంత నీవు సమర్పిస్తూ వస్తుంటుంటావు, నైవేద్యం సలుపుతూ ఉంటావు. Every day in your own puja room you make an offering to the God. ఆ విధంగా చేసేదానికంటే కూడా నిత్యము నీవు వండుటకు పూర్వము మీ ఇంటిలో ఇల్లాల వండుటకు పూర్వము ఒక పిటికడ అడుగులు లేక పిటికడ బియ్యము ఇది స్వామి యొక్క భిక్ష అని ఒక ప్రకటన తీసిపెట్టినటం చేత ఒక్క వారములకు కూర్చున్నటువంటి ఈ బియ్యం అంతా కూడాను ఒక్కొక్క సాయి భక్తులంతా చేర్చి ఒక్కొక్క వారములకు ఒక పర్యాయము ఇలాంటి దరిద్ర నారాయణ సేవ చేయటంలో సరైనటువంటి మార్గంగా ఉంటుంటారు. In the place of your making an offering in the puja room to God, while you go into the kitchen, when you begin cooking your food, set aside a handful of rice every day before you start cooking your own food. In that manner, you can accumulate a handful of rice every day, and every week this will accumulate into a certain quantity of rice which can be used for the purpose of feeding the poor people. And if you have the feeling that this handful of rice is being offered for the sake of Swami, and you put it aside, that itself will accumulate into a large quantity. కనుక నీకు దరిద్రులు అనేటువంటి వారు ఎవరు నీకు లోకంలో లేడు. స్వామి మీకు పెద్ద దరిద్రుడు. అలాంటి స్వామికే మీరు బిచ్చపెట్టడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి. There is no one in this world whom you can regard as a poor person, as a daridra. There is only one who is a daridra, and that is Swami. To him you offer this handful of rice. దీనిని పురస్కరించుకుని ఒక కవి చెప్పాడు, పచ్చివాహన హరికి లక్ష్మి వచ్చమందేయుండ బిచ్చమెత్తిని ఏల పిడియపడక. One poet said that Lakshmi, who is the consort of Hari, who is riding on a pakshi, on a bird, when Lakshmi is in his heart, she is part and parcel of him. Why does he go and beg for some food? అనగా ఏమిటి? తాను సర్వము ఉండినప్పటికీ తాను ఏమీ లేనటువంటి వాడే, అనగా వాంఛారహితుడు. What does this mean? What's the meaning of this? While he has everything, yet he hasn't got anything. The meaning of it is, yes, he has everything, but he has no desire whatsoever. కనుకనే భగవంతుడు అనాది, నాథుడు లేనటువంటి వాడు అనాథుడు. So God is described as one who has no master, who has no protector. God has no protector, and so he is described as an anatha. కనుక ఒకానొక సమయం లోపల కబీరునకు
ఏదో ఒక ధనవంతుడు వచ్చి ధనమును అతనికి అందిస్తూ నీ యొక్క భోజన నిమిత్తమై నీ యొక్క ఖర్చుల నిమిత్తమై ఈ ధనమును అందుకోమని చెప్పని మా మహారాజు అందించాడని చెప్పని భటుడు వచ్చి అందించినప్పుడు ఎవరికి అందించమన్నాడు? నీవు అనాథుడు కనుక నీకు అందించాడన్నాడు. నేను అనాథుడు, నేను నాథుడు, నాకు నాథుడున్నాడు, నా నాథుడు శ్రీరామచంద్రుడు కనుక ఎత్తి నాథుడు లేనటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రుడు కనుక అతనే అనాథుడు, అతనికి అందించమని చెప్పాడు. On one occasion, a messenger came from the king and he brought various things and said, the king has sent you all these gifts to you, Kabir, because you have no one to protect you and therefore the king has sent all these things. You are an anatha. Kabir said, no, I am not an anatha. I have a protector. My protector is Rama. It is the Lord Rama who has no further protection. He has no protector. He is the anatha. Go and give all these alms to Rama and not to me. కనుక మీరంతా కూడాను ఎక్కడో బిచ్చమెత్తేటువంటి యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి స్వరూపాలు మాత్రమే చూచి వారు అనాథులని భావించుకోకూడదు. వారు అనాది, వారు అనాథుడవనగా దైవము కనుక అనాథుడైనటువంటి దైవమునకు మీరు నిత్యము ఒక పిటికెడు బిచ్చం పెడుతూ ఆ బిచ్చమును ఈ యొక్క బీదలైనటువంటి వారికి, ధనహీనులైనటువంటి వారికి మీరు పంచిపెట్టడం లోపల సరి అయినటువంటి యొక్క ఉత్తమమైనటువంటి మార్గాన్ని అవలంబించినటువంటి వారు అవుతారు. Do not think by looking at helpless beggars and by looking at poor people that they have no protector. They are the original people. They are the embodiments of God. Regard them as God. And every day in your home, offer a handful of rice to God. And that can be collected. That will be used to feed the Narayana or the God in them. తెలిసియో తెలియకో కూడా సత్యాన్ని ఉచ్చరిస్తున్నాడు ఆ యొక్క భిక్షకుడు. These people who beg, knowingly or unknowingly, they are always uttering the truth. ఇంటింటికి వచ్చి తల్లి నేను అనాథుణ్ణి అంటున్నాడు. They go from house to beg and then they utter the word anatha, which means they say, I have no one to protect me, please give me some alms. అనాది అని గారు ఏమిటి? ఆది అంత్యము లేనటువంటి వాడు అనాది కనుక వాడి సత్యస్వరూపమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపాన్ని వారు ఉచ్చరిస్తూ వస్తున్నాడు. Anadi simply means something which has neither a beginning nor an end. Here, calling themselves Anadi, they unknowingly are uttering the name of the Lord who is the embodiment of truth. కనుక ఇట్టి సత్యాన్ని మనం గుర్తించడము, మన వేదవితమైనటువంటి యొక్క సంస్కృతిని కూడా మనం కొంతవరకు గుర్తించడము, ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సూక్తులను పెద్దలైనటువంటి వారు, అనుభవజ్ఞులైనటువంటి పండితుల ద్వారా మనం శ్రవణం చేసి దాని సరి అయినటువంటి అంతరార్థాన్ని తెలుసుకోవటం కూడా అత్యవసరం. Recognizing such truth and recognizing the truth that is contained in our Vedic utterances, if we do not know through learned scholars and through pandits, is essential and necessary. కనుక మీరు ఏ విధంగా కూడా సత్యసాయి సంస్థలకు ధనమును ప్రోగు చేసేటువంటి మార్గంలో ప్రవేశించక గుణములను అభివృద్ధి పరచుకునేటువంటి మార్గంలో మీ యొక్క సాధన సల్పి ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని లోకానికి అందించాలని కూడా నేను ఆశిస్తున్నాను. Do not the members of the Satya Sai organization join movements which are intended for collecting money. I am hoping that you will join such movements which will enable you to promote the good qualities in you. This is what I am hoping. ఇష్టమున్నటువంటి వారు లేక శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వారు, ఉత్సాహపడేటువంటి వారు ఈ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ కు ఏమైనా ఇచ్చుకోవడంలో సాయి యొక్క అభ్యంతరం ఏమాత్రం ఉండదు. Those who have enthusiasm, those who have the ability and those who wish to contribute to the trust which looks after the health and educational programs, there is no objection at all. ఇది కూడాను మరొక చిన్న ఉపాయం కూడాను ఇందులో ఉంటున్నది. Even here there is a little felicity. ఎవరు కూడాను ఒక వ్యక్తి హస్తంలో పెట్టడానికి మాత్రం పూనుకోకండి. Here, do not undertake to pay money into the hands of any other individual. మీ గట్టి ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి వారు నేరుగా గుర్తించినటువంటి యొక్క బ్యాంకులకు వెళ్లి మీ శక్తానుసారం కట్టి రసీదులు పుచ్చుకోవచ్చునే తప్ప వ్యక్తుల యొక్క హస్తంలో మాత్రం పెట్టుటకు మాత్రము ఎవరు కూడా పూనుకోకూడదు. ఆ విధంగా పూనుకోవడం చేత సత్యసాయి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సాత్విక నామాన్ని కూడా మీరు అపవిత్రం గావించినటువంటి వారు అవుతారు. Such individuals who have the enthusiasm and who have the ability to contribute and who wish to contribute voluntarily, we have created a facility. Walk straight into a bank and pay into the bank and obtain a receipt. Do not undertake to pay this money into the hands of any other individual. This facility has been created. మన జన్మము లోపల అనేక రకమైనటువంటి తప్పొప్పులు గావించి ధనాన్ని ప్రోగు చేసుకుంటుంటాం. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి కార్యాలు కూడా వినియోగించి ఆ ధనాన్ని కూడా కొంచెం సార్థకంగా గావించుకోవటం అత్యవసరమే కనుక దానము ధర్మము అని కూడా మన యొక్క భారతీయుల యొక్క దీనిని అనాది కాలం నుంచి కూడా ఆచరిస్తూ వచ్చారు.
In our lives, in many cases, we earn money and we amass money by several improper means. In order that such improperly amassed money may be used for a good purpose, our ancestors have said that one must make a certain gift, one must make donations to deserving causes, and this is what is contained in our ancient traditions. కనుక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఇతర సంస్థలకును సత్యసాయి సంస్థలకును చాలా ఒక విధమైనటువంటి యొక్క భిన్నమైన భేదమైనటువంటి యొక్క రూపంలో గుర్తించడానికి తగినటువంటి ప్రవర్తన మీరు సల్పాలి. Your conduct must be such that it will bring out the distinctiveness of the Satya Sai organization. The areas in which the Satya Sai organization is very different from other organizations of the world. ఈనాటి పరిస్థితిలో ఎక్కడ చూసినప్పటికీ కేవలం ధనమును ప్రోగు చేసేటువంటి యొక్క అభ్యాసం లోపల ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు అడుగంటిపోతున్నాయి. Today, in the context of people simply wanting to collect money in one name and another, all spiritual organizations have gone down to the very depths. పాశ్చాత్య దేశం లోపల మన భారతదేశీయుల యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తులను ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తులను కేవలం అసహించుకునేటువంటి పరిస్థితి కూడా తెచ్చుకుంటున్నారు. In Western countries, the spiritual ideas and the spiritual background of this country is being looked down upon because of such actions. కనుక ఈ ఆధ్యాత్మిక యొక్క గుర్తులు కలిగినటువంటి యొక్క వ్యక్తులు కూడాను పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్లి ధనమును ప్రోగు చేసుకోవటం లోపలి మన భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిని కూడాను అపవిత్రం గావిస్తున్నారు. In fact, individuals who have some symptoms of spirituality in them, by going to Western countries and by spending all their time in collecting money, they are bringing down the reputation and name of this great spiritual country. నిజముగా ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రచారం సల్పాలనుకునేటువంటి సదుద్దేశం కలిగినటువంటి వాడు భారతదేశంలో కావలసినంత ప్రచారమునకు కావలసినంత అవకాశములకు ఎంతో స్థానం కలగదు. కానీ తన ఇంటిలో ఉన్నటువంటి యొక్క మాలిన్యమును కేవలం గుర్తించుకొనక పరదేశములకు పోయి కేవలం గొప్ప ప్రచారం చేస్తున్నాం అనుకోవటంలో ఇది కేవలం వెరితనము, కేవలం దొంగ వేషములు కానీ అన్యం కానేరదనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా గుర్తించడం అత్యవసరం. Truly, if people do want to promote and propagate spiritual ideas, there is ample scope and plenty of room in this country. Without clearing up this country, his own home, if one travels abroad and one wants to promote spirituality abroad, that is being foolish, that is nothing but deceiving the world. కనుక నిజంగా తాను సరైనటువంటి యొక్క ప్రచారం చేయాలనుకున్నప్పుడు తన ఇంటిలో కావాల్సినటువంటి మాలిన్యం చేరి ఉంటుండాలి. తన ఇంటిని మొట్టమొదటి శుభ్రం చేసుకుని పరి ఇంటికి శుభ్రం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయటము అత్యవసరం. If anyone, any citizen of this country wants to promote spirituality, one must first recognize the amount of dirt that has accumulated in his own home, in his own country. His first duty should be to clean up his own home, remove the dirt in his country, and then think of going to another country to remove the dirt. ఈనాడు అనేక మంది కాషాయ వస్త్రం ధరించినటువంటి వారంతా కూడా పాశ్చాత్య దేశాలకు ప్రయాణమైపోతున్నారు. కారణం ఏమిటి? కేవలం డాలర్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి. Many people who are wearing a yellow robe today, they are making a journey to Western countries. What for? Merely to collect dollars. ఉపదేశానికి మంత్రానికి డాలర్స్, ఉపన్యాసానికి డాలర్స్, ఇంకా ఏదైనా సలహాలకు డాలర్స్, అంతా డాలర్స్ డాలర్స్ డాలర్స్. వీళ్ళంతా పెద్దలు కాదు, బిగ్ బెగ్గర్స్. To give an upadesha, they want dollars. To give a lecture, they want dollars. To give an advice, they want dollars. Or to give a mantra, they want dollars. Who are these people? They are not really preachers, they are beggars. ప్రేమకు ప్రేమ, హృదయానికి హృదయానికి అందించేటువంటి ఏ వ్యక్తియో ఆ వ్యక్తియే నిజమైనటువంటి యొక్క అధికారి కానీ అన్యుల అధికారం కానే కారని. That individual who can return love for love, who can give his heart for giving one's heart. పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దైవ ప్రేమను ధనమునకు అమ్ముకునేటువంటి దరిద్రులా వీరు. Such person only deserves to go and give love. If people are selling divine love for money in return to money, are they preachers? They are really beggars. భారతీయ ఆధ్యాత్మిక శక్తులు అమ్ముకునేటువంటివి కాదు, పాశ్చాత్యులు కొనుక్కునేటువంటివి కాదు. The spiritual strength and power that is present in the Indian culture is not something which can be sold. It is not something which can be purchased for money by Westerners. కనుక అనేక మంది కొంచెం అంతరార్థాన్ని తెలియనటువంటి పాశ్చాత్యులు కూడాను దీన్ని కొనుక్కోవడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నాలు సలుపుతున్నారు. Many Westerners who do not understand and who do not recognize this inherent strength in spirituality, they try to purchase it for money. ఈ రెండు విధమైనటువంటి మార్గంలో సరైనటువంటివి కానేరు. Both these paths cannot be the right paths. నీకు అవినాభావ సంబంధం అనేటువంటి దాన్ని కల్పించుకునేటువంటి ప్రయత్నంకు ఎవరు సాధన చేస్తారో
వారే నిజమైనటువంటి సాధకులు. Only such people who make an honest attempt to create an inseparable connection between the divine and himself, it is only such people who are true sadhakas. నిజముగా పాశ్చాత్య దేశములందు అనేక రకములుగా కూడాను క్షణములకు మార్పు చెందేటువంటి యొక్క సాధనలు సలుపుతున్నారు. Truly, in Western countries, they undertake sadhanas, but from moment to moment, the purpose and the manner of that sadhana keeps on changing. నిజముగా సాధకుడికి చలించని మనసు, భ్రమించని దృష్టి ఉంటుండాలి. Truly, for a good sadhaka, he must have an unwavering and unchanging mind and a fixed vision and a fixed target. కానీ నేడొక గురువు, రేపొక గురువు, మొన్నాడొక గురువు, 3 రోజులకు ఒక గురువు, 4 దినములకు ఒక గురువు మారుతుంటే ఇదే బుస్కోట్లా. But if you have a guru this day, another guru tomorrow, another guru in 3 days, if you go on changing a guru every day, what is it? Changing a guru, is it changing like a bush coat? గురి తప్పినటువంటి వాడే గురువులు మార్చేటువంటి వాడు. One who keeps on changing his gurus is one who has missed his target. నిజముగా గురి ఒక్కటే ఉన్నటువంటి వాడు ఒకే గురిలో ఒకే లక్ష్యంలోనే ఉంటుంటాడు జీవితం అంతా. ఇప్పుడు ఎన్ని కష్టములైనా, నష్టములైనా, దుఃఖములైనా, నిందలైనా, నిష్ఠూరములు వచ్చినప్పటికీ తన లక్ష్యాన్ని మాత్రం మార్చుకోకుండా ఉంటుంటాడు. అలాంటి వాడు సరైనటువంటి సాధకుడు, అలాంటి వాడు ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క భక్తుడు. If one has a single objective, and if he does not miss that objective, he will keep on steadfastly to that objective for his whole life. He will not go on changing his objective day after day. It is only such a sadhaka. He is a true sadhaka, and he must stick to his objective and not change it. ఈనాడు సుఖము లేక ఆనందము లేక ఆదాయము లభించిన దినము స్వామి ఫోటోలు 10 ఫోటోలు గోడలకు తగిలించటము. ఈనాడు కష్టమో, తన యొక్క అభిష్టానికి విరుద్ధమో లేక ఈ విధంగా ఏమైనటువంటి నష్టమో కలిగినప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫోటోలు తిప్పి పెట్టటం. ఇది ఆ భక్తి యొక్క లక్షణాలు. ఇవి దుర్గుణముల యొక్క లక్షణాలే తప్ప సద్భావములు కానేరవని కూడా గుర్తించడం అత్యవసరం. If you have some happiness today, if you have some pleasure today, or if some desire has been fulfilled, then you have 10 or 15 photographs of Swami in your room. On the other hand, if on a day you get a loss, you get some difficulty, or you feel somewhat unhappy, then you remove all the photos or turn them backwards. ఇది గుణ జీవితమే కానీ కేవలము మనస్ జీవితం కానేరదు. Can this be called a true life of real gunas? No. This can only be one which we are after fulfilling your desires. This is not something which is based on a clean mind. కనుక ఇట్లాంటి భావములు మాత్రం ఉంచుకోవటము మనకు ఏనాటికి కూడా తరించేటువంటి ఉపాయం చిక్కదు. If you have such ideas and if you strengthen such ideas, you can never, after any length of time, you can never attain salvation. తరించగోరినటువంటి వ్యక్తి అన్ని రకమైనటువంటి కష్టములకు భరించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటుండాలి. That individual who has a desire to attain liberation and salvation, he must also be prepared simultaneously to undergo and to put up with any kind of difficulties and obstacles. అనేక మంది భారతదేశమునందు ఆదర్శవంతులైనటువంటి మహనీయులందరూ కూడా అనేక కష్టములకు, నష్టములకు, నిందలకు, నిష్ఠూరములకు ఓర్చి వారి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భావములను ప్రపంచమునకు ప్రచారం సలిపినారు. Many persons in this country, great people, great saints, have met with many obstacles, have met with many difficulties, and forbearance with those obstacles and those difficulties, they propagated their ideals withstanding all those obstacles and obstructions. లోక కళ్యాణ నిమిత్తమై జీసస్ కూడాను తన ప్రాణమునే కూడాను అర్పితం గావించడానికి సంసిద్ధుడయ్యాడు. For the prosperity of the world and for the well-being of the world, Jesus was prepared to sacrifice his own life. కనుక ఇలాంటి మంచికి ప్రబోధింపజేసేటువంటి వారికి అనేక కష్టములు సంప్రాప్తమవుతుంటాయి, అడ్డు తగులుతూ ఉంటాయి. కాచిన చెట్టుకే రాళ్ళు దెబ్బలు, కాయని చెట్టు ఎవడు కూడా పలకరించడు. Yes, for all those who want to propagate good and for all those who want to bring about the prosperity of the world, there will be many obstacles. There will be many people who object and who give them trouble. Yes, it's only a tree on which there are fruits will get stones thrown at it. If there is a tree on which there are no fruits, nobody will throw any stones at it. పట్టిన పట్టేదో పట్టనే పట్టితిరి పట్టిన గెడుదాకా అట్టే ఉండు. You have taken some determination. Whatever determination you have made, until you are able to achieve why you have made that determination, keep on to that determination and do not change until you achieve your desire. కోరినదేదియో కోరనే కోరితిరి కోర్క చెల్లుడు దాకా పోవకుండు. What you have desired, you have desired. Whatever objective you have got in your mind, you have taken it. Until you reach that objective, do not waver. తలచినదేదియో తలచనే తలచి తలుపు చెల్లెడు దాకా వీడకుండు.
Whatever thought you have got into your mind, you have got it. You have taken to that thought. Until that thought is fulfilled, do not move from the position where you are. అడిగినదేదియో అడగనే అడిగితిరి అడిగినది విడుదాక విడువకుండు. What you have asked for, you have asked for. Until you are given what you have asked for, do not relent at all. పోరు పడలేక నీవైన ప్రోవవలేవు, వడలు తెలియక నేనే అడుగవలేను అనేటువంటి సంకల్పంలో మీ యొక్క దీనిని సంసిద్ధం గావించుకోవాలి. Either not being able to stand my firm conviction and my embarrassments to you, either you should yield, or unable to withstand the rigors which you are putting on me, I as a devotee should faint and collapse. Until then, this confrontation shall not change. ఇలాంటి పద్ధతియే కఠినమైనటువంటి దీక్ష. ఈ దీక్షనే మహా తపస్సు. ఇలాంటి తపస్సు గావించినటువంటి వారికి తమస్సు చేరడానికి ఏమాత్రం అవకాశం ఉండదు. It is this kind of firm determination which is called the tapas. For one who makes this tapas, there will never be a defeat. He will certainly achieve what he wants to achieve. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, మనం నిరంతరం కూడాను సత్యసాయి సేవా సభ్యులు, సత్యసాయి సేవాదళము, సత్యసాయి సేవా సమితి, సత్యసాయి బాలవి అంతా సేవ 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 అనేటువంటి యొక్క పదంతో కూర్పబడినటువంటిది, చేర్చబడినటువంటిది. కనుక మనం నిరంతరం కూడాను సేవకులుగా ఉంటుండి ఆ నాయకుడిని పొందేటువంటి ప్రయత్నం పూనుకోవటమే అవసరం, కానీ నాయకులు కావడానికి మాత్రం ప్రయత్నం చేయకండి. Divyatma Swarupas, all our organizations center around seva, center around service. Satyasai Seva Samiti, Satyasai Seva Dal, service, be servants and thereby attain the position of leadership. But do not try to become leaders without understanding the substance of seva and service. ఈ పరిస్థితిని మనం చక్కగా విచారించినప్పుడు పాశ్చాత్య దేశంలో నేడు సేవకుడిగా ఉంటుంది రేపటికప్పటికే లీడర్ గా తయారైపోయి ఒక నాయకుడుగాను ఒక గురువుగాను తయారైపోతున్నారు. ఇలాంటి గురువు వల్ల వచ్చేటువంటి యొక్క ప్రమాదం ఎంత గొప్పదో మీరు విచారించుకోవచ్చు. In the context of what I have said, we find in Western countries people today who are doing seva, who are doing such work and who remain as devotees, overnight they become leaders. If those who are doing seva today become leaders overnight, you can understand the amount of harm that can come from such leaders who have turned into leaders overnight. కనుక మనం గురువులుగా తయారు కావడానికి ఏమాత్రం కూడా సంకల్పించుకోకండి. మనం నిరంతరం కూడాను సేవకుడుగా ఉండేటువంటి సత్సంకల్పాన్ని మీరు అభివృద్ధి పరచుకోండి. Do not have the ambition of turning out into a guru, but make an effort, make the good determination to be a good follower, to be a good sevaka. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, సత్యసాయి సేవాదళము యందు సేవా సమితిని యందు చేరినటువంటి సభ్యులందరూ కూడా ఒక్క తల్లి బిడ్డల వలె మీరు భావించుకోవాలి. ఒకరికొకరి విరుద్ధమైనటువంటి భావములు చేయొచ్చు కానీ, లేక అసూయలు కానీ, ఏ విధ ఆడంబరమైనటువంటి యొక్క తత్వములు కానీ ప్రదర్శించకుండా ఉండడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. Divyatma Swarupas, all those who join the various limbs of the Satyasai organizations should regard all of you as children of one mother. There should be no difference between you. There should be no hatred amongst you. There should be no attempt to make any exhibitionism and just show off amongst you. పాశ్చాత్య దేశంలో కూడాను సత్యసాయి సేవా సమితి అని పేరు పెట్టడానికి అది వీలు కాదు. కారణమేమనగా సేవ అంటే వారికి ఏమిటో వారికి తెలియదు. దానివల్ల వారు సర్వీస్ అనుకుంటుంటారు. ఈ సర్వీస్ అనేటువంటి పేరు వల్ల కాకుండా సత్యసాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్స్ అని పెట్టుకోవటంలో అది చాలా సులభమైనటువంటి మార్గము, అది చాలా మంచి మార్గం కూడా. In Western countries, it is not possible to call them Satyasai Seva organizations because the word Seva is not readily and easily understood. Then they suggest that we may use the word service. Service also is not identical with Seva. Therefore, it is possible, it is advisable that you simply call yourself Satyasai centers. పాశ్చాత్య సభ్యులారా, మీకు ప్రత్యేకంగా కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉంటున్నది. భారతదేశములకు మీ దేశములకు కొన్ని పద్ధతులు, కొంత కాలకర్మలు కొంత వ్యత్యాసంగా ఉంటుంటాయి. Members and delegates from Western countries, there are certain issues which relate to you specially, and some things have to be told to you about those issues. Yes, the conditions and the traditions of this country and the conditions that exist in your countries and the traditions of your countries are different in some respects. ఒక్కొక్క సమితి, ఒక్కొక్క భజన మండలము, ఒక్కొక్క సేవా సమితులు, లేక స్టడీ సర్కిల్, సత్సంగము అని ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్క గుంపులుగా ఉండటం అనేటువంటిది జరుపుకున్నప్పటికీ దీనికి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది ఆ దేశమునకు అంతా చేరి ఒక 5 మందో 10 మందో కూడి దీనిని సరైనటువంటి యొక్క సమస్త స్వరూపంలో నిర్మించుకోవటం కూడా అత్యవసరం.
Although you may have individual groups, a group of people having a bhajan or a group of people conducting a certain service activity, yet all the groups should have a central organization which will be called the Council of Management, which will look after the needs of all these different individual groups. వ్యక్తిగతమైనటువంటి అధికారములకు ఏమాత్రం కూడా స్థానం ఇవ్వకండి. Do not give place to individual authority. ఇది ఒక కౌన్సిల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అని పెట్టుకొని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బాధ్యతను తీసుకొని ఒక్కొక్క సంస్థ కూడాను అన్ని సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధాన్ని కూడాను కలిగి ఉండటం కూడాను అత్యవసరమని గుర్తించాలి. You should recognize the need for having a council of management which is not an individual but which is a group of people, each one of them undertaking the responsibility to look after one aspect or other of the total Satya Sai Seva organization. ఒక సంస్థను మరొక సంస్థ విమర్శించడం కానీ ఒక సంస్థ కంటే మరొక సంస్థ పెద్దది చిన్నదని కానీ భేదభావాలను పెంచుకోవడం కానీ ఈ సంస్థలకు ఏమాత్రం కూడాను వీలుండకూడదు. One organization should not discuss or should not comment on the other organization, which may lead to one of them feeling as superior to the other. This kind of discussion, which will bring about an idea of one being superior to the other or inferior to the other, that should always be avoided. ఏదైనా ఒక సంస్థలో అలాంటి విమర్శలకు కొంత అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు మిగిలినటువంటి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ వారు చేరి దానిని క్షణం లోపలనే రూపుమాపి అన్యోన్యత కల్పించేటువంటి ప్రయత్నాన్ని కూడా పూనుకోవటం అత్యవసరం. If one notices some kind of a difference or some kind of a lapse in any one organization, then the members of this council of management should regard it as a duty to come together and to make all efforts to remove this discrepancy or lapse. అందరూ ఒక హస్తంలో ఉన్నటువంటి వేడు వలె కలిసిమెలిసి పనిచేయటం అత్యవసరం. It is necessary that all of them should work like fingers of one hand. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క అభిప్రాయమును మీరు మనసులో ఉంచుకొని సంస్థలను అభివృద్ధి గావించుకొని ఈనాడు చెలరేగినటువంటి అశాంతిని అతి శీఘ్రం లోపలనే దూరపరిచి ప్రశాంతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించు సమస్తను ఒక సుఖనోభవంతో సర్వ దేశంలో కూడా సుఖంగా ఉంటుండాలి, నిత్య కళ్యాణంగా ఉంటుండాలి, సర్వులు క్షేమంగా ఉంటుండాలని సర్వులు కూడా ప్రార్థించుకుంటూ ఉండాలని నా యొక్క ఆశయమని మీరు గుర్తించాలని నేను ఆశిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. Have such ideals in your mind. Take to the fact that these ideals are necessary to be propagated, and by doing that, by bringing about unity and oneness amongst all the organizations, I am hoping and I bless you that you will enjoy prashanti and bliss. I will now bring this discourse to a close. बड़ा चित चोरा वृंदावन संचारा, बड़ा चित चोरा